Hey guys, this is Anastasia, and I guess you've seen the topic of the video. This is a polyglot challenge where I'm going to switch between the languages I speak every minute. I saw it somewhere online and I thought that was a cool idea and I should definitely try this. So let me just set the timer and we will start right away. Okay, so I'm setting the timer for 1 minute. Start. Okay. The timer is going and I'm starting with English since this is my default language for this channel and for my social media. And yeah, but I'm also going to speak Russian, Ukrainian, Croatian, German, and a little bit of Polish today. Please don't judge me for my Polish too much. I'm just starting still. Yes, I haven't been paying too much attention to this language recently, but I'm trying and I'm going to try in this video too. So if it's going to be bad, I'm sorry, but it's going to be bad probably. But yeah, let's discuss something. I recently started an interesting discussion on Threads app, and I asked people who is a polyglot, how many languages do you have to know, and like what level should you have, like who is a polyglot, when can you call yourself a polyglot? And I was really surprised by the amount of different opinions on this topic. It's hard to define apparently. Okay, niektórzy mówią, że poliglota to osoba, która zna więcej niż 3 języki. Niektórzy mówią, że poliglota to jest osoba, która zna więcej niż 2 języki. Niektórzy mówią, że poliglota jest ta osoba, która zna więcej niż 3 języki i ma certyfikat poziomie C1. Więc kto to jest polyglota? Najbardziej akceptowana definicja mówi, że polyglota to jest osoba, która mówi, pisze, może pisać, czytać u kilku językach. Ale co to jest kilka? Да, несколько это для всех разное. Да. И что касается меня, я себя не называю полиглотом, хотя могла бы в принципе, потому что я отлично говорю на 3 языках, это английский, русский, украинский, и очень так хорошо еще на 2, это немецкий и хорватский. Ну и начинаю вот учить сейчас польский. В принципе, вроде бы как подхожу под определение полиглот, но мне, честно говоря, не сильно это важно, и, наверное, я как-то еще сомневаюсь в себе, называть себя полиглотом просто из-за того, что есть полиглоты лучше. Как-то так, наверное, у меня какие-то сомнения. Но в целом, да, у меня нет сертификатов, подтверждающих мой уровень языка, потому что я прям ненавижу формат экзаменов, для меня это ужасно. И, честно, я считаю это не самым лучшим способом проверить знания языка, языковые экзамены, потому что вы элементарно можете перенервничать на экзамене. І це скажеться на результаті. Навіть якщо ви підете на мовні курси, і ваша мета буде вивчити іноземну мову для життя, для того, щоб просто розмовляти цією іноземною мовою, то заняття будуть одні. Якщо ваша мета буде здати мовний екзамен, то заняття будуть зовсім інші. Тобто екзамен не готує вас до життя, а розмовна мова не готує вас до екзамену. Якось так. І такий ще факт, якщо ви візьмете носія мови, наприклад, і попросите його здати мовний екзамен, то не завжди носій мови отримає високий рівень типу C1 або C2. Що, нібито носій мови то дуже добре володіє мовою, все життя живе і працює, і розмовляє, але якщо він не буде готуватись до екзамену, то він може і не здати його також. Тому, так, для мене це не так важливо. Das bedeutet, dass wir keine offizielle Bestätigung oder Zertifikat haben müssen, um Sprache gut zu sprechen. Ja. Im Allgemeinen ist es mir egal, ob man mich als Polyglot bezeichnet oder nicht. Ich weiß, dass ich mehrere Sprachen spreche und ich mag das wirklich. Und schreiben Sie in die Kommentare,
Wer ist ein Polyglot? Wie viele Sprachen muss er wissen und auf welchem Niveau? Was ihr denkt oder was Sie denken. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, auf welchem Niveau mein Deutsch ist, aber ich habe einige Online-Tests gemacht und sie sagen, dass ich habe B1 ins Deutsch. Aber ich weiß, dass ich habe Probleme mit Grammatik. Окей. Uglavnom, mislim da mi je hrvatski jezik već puno bolji nego njemački, ali isto znam puno riječi, ali imam problema s gramatikom u hrvatskom jeziku. Za hrvatski nema tako puno testova online, ali oni što sam pronašla kažu mi da imam B2 razinu u hrvatskom. I da znam možda zbog toga da znam puno riječi, razumijem puno čega i online testi ne pitaju me kako ja pričam i nema tako puno gramatičkih vježbanja. Da, zato mi je važno znati jezik za komunikaciju i zato riječi su puno važnije od gramatike. Ne recim da gramatika nije važna, je. This is a little bit harder than I thought. Sometimes I practice switching between languages throughout the day, but not like every minute. It's harder than I expected. But yeah, we are going to have 5 more minutes for each language, and I guess this is a very useful exercise for my brain. I'll probably do it more just for fun. Yeah, this is how language learners have fun. But yeah, let's discuss another topic maybe, which I also started on Threads, and I asked people like, why are you learning foreign languages? Which foreign language do you learn and why? What is your main reason? And there are also a lot of different and interesting replies. In general, I believe you don't need a reason for that. Like if you like and enjoy learning languages, that is already enough. There is no need for any external motivation. Окей. Niektórzy uczą się języka, bo przeprowadzili się do innego kraju. Niektórzy uczą się języka, bo potrzebują się do pracy. Niektórzy uczą się języka, bo lubią muzykę или filmy, doramy i anime, to do koreańskiego, japońskiego języka. Jeśli ty uczysz się języka, daj mi znać, jaki jest twój powód u komentarzach. Ja mam film, w którym opowiadam o swoich językach. Tu или tu. You saved me. В целом, мне кажется, что изучение языков – это очень интересно и классно. Вот живете, когда мы учим языки, да, это не только про грамматику какую-то или новые слова. Мы живем, рождаемся, знаем один язык, иногда 2, да, с рождения. И весь наш мир, он крутится вокруг вот этого одного или 2 языков. Вся информация, которую мы потребляем, все, что мы читаем, узнаем, даже в других странах и других культурах, это все уже переведено и немножечко искажено. Может быть, даже не специально, а может и специально. Мы знаем, что не вся информация правдивая. Даже те же учебники по истории, они пишутся на разных языках по-разному для разных людей. Поэтому, когда мы знаем 1 или 2 языка, наш мир, он 1, максимум 2, да, так мы его видим. Мы знаем, что не всегда информация правдивая, а еще и иногда очень тяжело перевести что-то на другой язик. Тому, коли ми починаємо вчити різні мови, ми просто відкриваємо для себе різні світи. Ми починаємо дивитись на речі з іншого боку, з того, з якого ми раніше на них не дивилися. Ми починаємо відкривати для себе якісь інші думки, інші погляди. А також ми розуміємо просто, що ми багато чого ще не знаємо і не розуміємо.
І це не є погано, це навпаки добре, тому що наш світ, він просто настільки великий, дивовижний, різноманітний, що, напевне, неможливо його вмістити в одну людину, в одну голову, в один мозок. Але коли ми вивчаємо іноземні мови, ми маємо можливість хоча б доторкнутися до цього, доторкнутися до цих інших світів, інших культур, іншого життя. Ми можемо зануритись в це, і це неймовірний досвід. Das ist mein Hauptgrund, Sprachen zu lernen. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit und Ressourcen, um Sprachen zu lernen. Aber es ist, wie es ist. Ich versuche, das zu machen, wann ich kann. Aber ja, ich bin froh, dass ich eines Tages entschieden habe, einen Abschluss in Philologie zu machen. Und ich bin froh, dass ich Englisch und Deutsch an der Universität angefangen zu lernen. Ich bin froh, dass ich versucht habe, Französisch und Spanisch zu lernen, und ich habe ein bisschen diese Kulturen kennengelernt. Ja, ich bin froh darauf, mehr Sprachen zu lernen. До sada mi je mozak malo topliji, ali ja, ovo je zadnji dio ovog video. Malo sam umorila se od mijenjanja jezika svaku minutu. To je kao moram promijeniti neke postavke u svojoj glavi, u svojom mozku zato što promijenite jezike. Za mene je ovo bilo vrlo zanimljivo i nadam se da je bio ovaj video za vas zanimljiv. Da, i nadam se da možda motivirala malo i potaknula sam da vi počnete učiti jezike ako još niste. Zaista mislim da su jezike za svakoga, za svih ljude. I možda zbog lošeg iskustva u školi mislim da je dosadno, ali nije. Okay, that's all. I guess I will stop the timer now. My brain is melting. This was hard, really, for me to switch languages, and as you could see, I couldn't do it really fast. I had to take a moment to think in a different language, but yeah, it was really fun. I hope you enjoyed this video. If you liked it, don't forget to give me a like, subscribe to my channel, and let me know in the comments below what do you think about the topics I discussed today, or any of your thoughts are welcome. Thank you so much again, and yeah, languages are amazing, and so are you for learning them. I've said that in one of the previous videos, and I really liked that. So yeah, happy learning. I will see you in the next video. Bye bye!